Education vẫn tiếp tục cái series là Art and Craft with SAP. Hôm nay tiếp nối lại cái phần thành công của tuần vừa rồi, thì tuần này chúng ta sẽ có hoạt động là trang trí chậu cây và trồng cái cây vào. Thì mình sẽ được đem cái thành quả của mình đem về. Thì là đầu tiên á, thì cô cũng muốn cảm ơn các bạn đã đến đây tham dự cái chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn có được một buổi chiều enjoy với lại cái hoạt động hôm nay cùng với SAP nào. Thì đầu tiên á, hoạt động của chúng ta thì sẽ có là chúng ta sẽ học một số từ vựng, và sau đó rồi chúng ta sẽ học cách trồng cây nè. Cô giáo Miss Layla sẽ chỉ cho các bạn, sẽ hướng dẫn các bạn về phần từ vựng và các steps để mình làm thực hành ha. Are you ready? Say yes. Ok. Sẽ nghe một bài nhạc, sau đó mình sẽ hát theo. Rồi sau bài nhạc mình sẽ bắt đầu cái phần học cô giáo của mình ha. One more time. This is acrylic color. Okay. Next. What about this? These are paintbrush. Everybody say paintbrush. What's this? Paintbrush. Again? Paintbrush. Okay, paintbrush. Can you say it again? Paintbrush. Paintbrush. Say, everybody say paintbrush. Okay, these are paintbrush. Okay. What about the next? Okay. Next is drawing. Drawing. Later on, we're going to draw. So this is drawing. Again, drawing. Drawing. Okay, what about this? What's this? Painting. Are you excited to paint? Okay, everybody say painting. Painting. Okay, we're going to do like this. This is painting. This is painting. Okay, the word is painting. Again? Again? Very good. What about this? Live. Okay, we only have, and when we say live, it means one live. Okay, what about if there are two items? We call it very good, lives. Okay, if it's one, or two or more. Okay, everybody say live. Live. If I have two, call it lives. What about this? What is this? Root. Root. Okay, if you're going to plant, you need root. Okay, everybody say root. Root. Okay, or roots. Okay, what about this? Seed. Everybody say seed. Okay, again, what's this? Please say it again. Seed. Oh, very good. Say. Okay, seed. Okay, next. Next word we have. What about this one? This is a stem. Say it again. Again. This, what's this? Huh? What's this? How do you pronounce this? Succulent. It's succulent. Okay, it's succulent. Okay. Okay, everybody say succulent. Succulent. Okay, next. Succulent là loại thực vật mà hôm nay chương trình đã chọn. Succulent thì nó có nhiều loại, nhưng mà chúng ta gọi chung tiếng Việt là sen đá. I'm going to explain to you
the step by step on how to make a succulent. Cô sẽ hướng dẫn các bạn các cách mà để xong các bạn sẽ được phát cái chậu, cái pot để bạn trang trí. Sau khi các bạn trang trí á, thì cô sẽ hướng dẫn, bây giờ cô sẽ hướng dẫn luôn cái cách để mình trồng cái cây đó như thế nào ha. Okay, so the first step is we're going to fill a pot. What is again this one? So this is a shovel. Okay, we use it. We'll fill it. We're going to fill it. And then we're going to dig a hole. We should have hole. Next step. Okay. After digging the hole, we're going to put the pot. Land in the pot. Okay. And afterwards, okay. Next. Các bạn sẽ lắp đầy những cái chỗ còn trống chưa có đất ha, mình sẽ lắp lại. Okay, we're going to fill the gap with soil. Okay. So, like this way, just fill it slowly. Okay. Okay. Then, what's the next step? You have any idea what's the next step? After that, we're going to water the plant. Okay, we already have a plant, and after 2 days, we're going to water it again to make it grow and grow and grow. One is purified with well-draining soil. And the next step, we